26th of July 2025. We all will meditate together in this morning session. Hôm nay là ngày 26 tháng 7 năm 2025. Sáng nay tất cả chúng ta sẽ cùng hành thiền chung với nhau. In order to detach from present action of ignorance or delusion, we should try to be mindful every present moment. Để chúng ta có thể xả ly khỏi hành động hiện tại của vô minh và ảo tưởng, thì chúng ta phải nên cố gắng để chánh niệm trong từng giây phút của hiện tại. This is competition between ignorance or delusion or wrong understanding and mindfulness every present moment. If we are mindful, every present moment, we are alive with mindfulness. If we are not mindful, every present moment, we are alive with ignorance or delusion or wrong understanding. Đây là cuộc đấu tranh giữa vô minh và ảo tưởng, hoặc là những hiểu biết sai lầm. Đây là cuộc đấu tranh giữa vô minh, ảo tưởng và những hiểu biết sai lầm và chánh niệm trong từng giây phút. Nếu như chúng ta không chánh niệm trong từng giây phút của hiện tại, thì chúng ta đang sống với vô minh, ảo tưởng và những hiểu biết sai lầm. Nếu như chúng ta chánh niệm trong từng giây phút của hiện tại, thì chúng ta đang sống với sự chánh niệm. As a meditation teacher,
I am teaching and guiding and helping you all to be mindful one present moment after another. In the long term, you all need to be mindful by yourself at every present moment. Là một người thiền sư, thầy đang dạy dỗ, hướng dẫn và giúp đỡ tất cả chúng con để có thể thực hành chánh niệm trong từng phút giây, trong từng giây phút của hiện tại. Nhưng về lâu về dài, tất cả các con cần phải thực hành chánh niệm với chính bản thân các con trong từng giây phút của hiện tại. Present action of mindfulness is not only the subject or wisdom of mindfulness, but also the object to be mindful. Hành động hiện tại của chánh niệm không chỉ là một đề mục của trí tuệ, nhưng nó cũng là đề mục để thực hành chánh niệm. Whatever appear
in our body and mind is disappearing as soon as appear. Whatever happened in our body and mind is impermanent. Bất kỳ những gì sanh ra trong thân và tâm của chúng ta thì sẽ lập tức biến mất đi ngay vào thời khắc nó hiện ra. Tất cả những gì đang xảy ra trong thân và tâm của chúng ta là vô thường. No one or nothing can stop appearing, not to disappear. No one or nothing can stop happening to be permanent. Không có ai có thể ngừng lại việc sanh và diệt. Không có ai có thể dừng lại các hiện tượng này. Không có ai có thể dừng lại các hiện tượng của vô thường. All living beings and all non-living beings are sure to disappear. Because the truth of all living beings and non-living beings are just selfless, impermanent nature. Tất cả các chúng sanh và phi chúng sanh chắc chắn rồi sẽ bị biến mất, vì sự thật của tất cả các chúng sanh và phi chúng sanh chỉ là vô ngã và vô thường.
no one or nothing is creating good and bad result or consequence of all living beings, including ourself or our life. Only good and bad physical, verbal, and mental action of past and future moment are creating our life. Không có ai và không có gì là đang tạo ra những kết quả tốt hoặc xấu cho tất cả các chúng sanh, bao gồm cả bản thân chúng ta và đời sống của chúng ta. Chỉ có hành động xấu hoặc tốt của thân, khẩu và ý, của quá khứ và tương lai là đang tạo ra đời sống của chúng ta. Good cause or actions are the cause of good result or consequence or karma. Bad action are the cause of bad result or consequence or karma. Nhân tốt hoặc hành động tốt chính là nhân tạo ra những kết quả tốt, những quả nghiệp tốt. Hành động xấu là nhân của những quả xấu, của những quả nghiệp xấu. This law of karma is permanent and powerful. No one or nothing can change this karmic law. We all just need to learn and use this natural karmic law not to
not to happen bad consequence, to happen good consequence, and to get enlightenment. Nghiệp luật này là cố định và có sức mạnh rất lớn. Không có ai và không có gì có thể thay đổi nghiệp luật này. Chúng ta chỉ cần học và sử dụng định luật của nghiệp một cách tự nhiên để chúng ta không nhận được những kết quả xấu và để nhận được những kết quả tốt, và cuối cùng là đạt được giác ngộ. Because of not giving, we are difficult to be given by the others or Buddha, Dhamma and Sangha. Because of not helping or volunteering, we are difficult to get help from the others or Buddha, Dhamma and Sangha. Because of not donating, we are difficult to receive donation from the other or Buddha, Dhamma and Sangha. Vì chúng ta không cho đi nên sẽ rất khó để những người khác có thể cho chúng ta, để Phật, Pháp và Tăng có thể cho chúng ta. Vì không giúp đỡ, không làm những người tình nguyện viên, nên rất khó để chúng ta có thể nhận được sự giúp đỡ từ người khác hoặc từ Đức Phật, Pháp và Tăng. Vì chúng ta không cúng dường, nên rất khó để chúng ta nhận được sự cúng dường từ người khác và Đức Phật,
Pháp và Tăng. Because of breaking preset by killing, stealing, sexual misconduct, telling lie, and using drugs and alcohol. We are sure to be the victim of being killed, being stolen, our belongings, being sexual misconduct, being to lie, being alcoholics or drug addict. Besides, we will be suffering from worrying and fear to be victim of breaking precept. Bởi vì chúng ta phá giới bằng cách sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối, sử dụng chất cấm và rượu, nên chúng ta chắc chắn là sẽ bị sát hại, tài sản của chúng ta sẽ bị đánh cắp và chúng ta sẽ bị xâm hại về tình dục. Những người khác sẽ nói dối với chúng ta và chúng ta sẽ trở thành những người nghiện rượu và nghiện thuốc. Ngoài ra, chúng ta sẽ phải chịu rất nhiều khổ đau và lo lắng sợ hãi. Chúng ta sẽ trở thành những nạn nhân của việc phá giới. Because of not practicing meditation or mindfulness and detachment, our minds will be unstable and impure. We can be crazy
or mental patient. Besides, we are not sure what will happen in this life or next life. Vì chúng ta không thực hành thiền chánh niệm và xả ly, nên tâm của chúng ta sẽ không được ổn định và tinh khiết. Và vì vậy, chúng ta có thể trở nên điên loạn hoặc trở thành những bệnh nhân tâm thần. Ngoài ra, chúng ta sẽ không biết được chắc chắn rằng sẽ có những gì xảy ra với chúng ta trong đời sống này hoặc đời sống tiếp theo. We should be mindful every present moment with detachment from ignorance. The more we are mindful every present moment, the strength or power of mindfulness will increase or develop. We must dare to be mindful. As strong or powerful as we are ignorant. Chúng ta cần phải chánh niệm trong từng giây phút của hiện tại với sự xả ly khỏi vô minh. Chúng ta càng chánh niệm trong từng giây phút thì sức mạnh của sự chánh niệm sẽ càng ngày càng tăng trưởng và phát triển. Chúng ta phải can đảm để dám chánh niệm mạnh mẽ giống như là chúng ta đã vô minh.
the competition between ignorance and attachment is not only for one meditator, but also for one group of meditators, one nationality, one religion, and all human beings or all human beings in the society or all living beings. Cuộc tranh đấu giữa vô minh và bám víu và chánh niệm và xả ly là không chỉ xảy ra cho một người thiền sinh, nhưng nó là cho một nhóm thiền sinh, cả một dân tộc, một tôn giáo và cho tất cả các loài người trong xã hội này và tất cả các chúng sanh. By using this right understanding and practice about what full-time meditation center are spreading not only in Myanmar but also in the whole world. This is
collective power of mindfulness and detachment. Concerned with Buddha, Dhamma, and Sangha. Bằng cách sử dụng sự hiểu biết đúng đắn và thực tập đúng đắn này, trung tâm thiền toàn thời gian Thapawa đã càng ngày càng lan rộng hơn, không chỉ là ở Miến Điện mà trên toàn thế giới. Đây là sự hội tụ của quyền năng và sức mạnh của chánh niệm và xả ly, của Đức Phật, Pháp và Tăng. Guided meditation is over now. You can share your experience or ask the question. Sự hướng dẫn thiền tọa đến đây là kết thúc. Quý vị có thể đặt câu hỏi hoặc là chia sẻ kinh nghiệm với thiền sư. Could someone help me turn on the lights, please? Kính thưa thiền sư, về luật nhân quả và không ai có thể thay đổi hoặc ngưng được luật nhân quả, thì con xin hỏi một câu. Từ trước giờ con cũng đã được nghe giảng về việc tu là chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp có nghĩa là mình có thể làm những cái, mình có thể nhờ cái việc tu tập mà cái nghiệp xấu của mình trong quá khứ hoặc nhiều đời trước sẽ được chuyển đổi từ nặng có thể được nhẹ hơn, hoặc cái nhẹ thì có thể không còn nữa. Thì như vậy sự tu tập có thể theo như bây giờ hôm nay nghe lời giảng của Ngài thì con hiểu là cái nhân cũ không thể chuyển đổi được, nhưng chúng ta có thể tạo cái nhân mới từ bây giờ trở đi để có được những cái quả tốt. Nếu như trước kia con đã tạo nghiệp và bây giờ con nghĩ lại, con mới nhận ra đó là cái điều xấu, thì cái quả đó nó đã hình thành rồi, và cho dù con tu tập bây giờ cũng sẽ không thể chuyển đổi được cái quả đó. Thì xin Ngài hãy cho con được hiểu rõ hơn về quan niệm tu là chuyển nghiệp để giảm bớt cái xấu của những nghiệp cũ, có thể là sự thật hay không. Dạ, con xin hết. Tiara, to make her question a little bit shorter. So she's asking about the karmic law. You said that no one can change or stop this law, but she had learned that if she practiced meditation and do good deeds, she can change her past karma. She can change the bad cause from the past. So if the cause was already created in the past, would
doing good deeds and practicing meditation cannot be changed. Good cause will create good consequence. Bad cause will surely create bad consequence. Only do the person who already did or who is doing now, good or bad action. This is unchangeable. By only by self and then to get bad consequence to the other is impossible. This is unchangeable. Only by practicing meditation by ourselves, and then if we want the other person to get enlightenment or wisdom is also impossible. If we do good, only ourselves and only ourselves will be surely receive good consequence. Mainly, our family members will be effective. Only a small part of good consequence. Because of as family members or friends. Although we cannot stop bad consequence, good or bad consequence caused by our past and present good and bad cause, we can adjust
time can adjust the power can adjust. We by helping the others or by solving the problems of the other, we can adjust the law of karma. I have been doing like this for over 20 years continuously. By teamwork, karmic law is beyond the understanding of living beings. Even if we understand, we are difficult to explain about the law of karma. Even if we can explain a part of this natural law, the audience are difficult to understand. So this is right understanding about karmic law. But we can try to understand, and then we can use in the best way. Because of learning and using past and present physical, verbal, and mental action of the living beings, I can protect myself and many living beings. I'm sorry, you can what? I can protect. I can solve many problems of myself and the others.
Even if we could not solve, we can detach. We can accept. In this way, I have been doing the most difficult good deeds successfully, one after another. By using teamwork or the power of Buddha, Dhamma, and Sangha. Teamwork and the power of Buddha, Dhamma, and Sangha. Một nhân tốt sẽ tạo nên một kết quả tốt. Một nhân xấu sẽ tạo nên một kết quả xấu. Không, tất cả những việc này là áp dụng cho người làm, cho người đang làm việc tốt hoặc xấu. Đây là sự thật không thể thay đổi. Nếu như tự chúng ta làm các việc xấu, thì chỉ có một mình chúng ta nhận kết quả xấu. Sự thật này là không thay đổi. Nếu như chúng ta thực hành thiền một mình, nhưng chúng ta mong muốn người khác sẽ đạt được giác ngộ, việc này là không thể. Nếu như chúng ta làm các việc tốt, thì có thể rằng chúng ta sẽ nhận được kết quả tốt phần lớn, nhưng gia đình của chúng ta cũng có thể hưởng được kết quả tốt một phần nào đó. Vì sự nối kết giữa chúng ta và gia đình của chúng ta và bạn bè. Cho dù chúng ta không thể nào ngừng lại kết quả tốt hoặc xấu đã được tạo ra trong quá khứ hoặc là hành động của hiện tại, nhưng chúng ta có thể điều chỉnh bằng cách giúp đỡ người khác hoặc giải quyết những vấn đề cho người khác, nên chúng ta có thể điều chỉnh nghiệp luật. Thầy đã làm việc này trên 20 năm. Luật của nghiệp là vượt ra khỏi những gì một chúng sanh có thể hiểu biết. Cho dù chúng ta có thể hiểu, thì rất khó để giải thích về luật của nghiệp. Cho dù chúng ta cũng có thể giải thích một phần nào đó về định luật tự nhiên này, nhưng người nghe cũng có thể rất khó để hiểu. Với sự hiểu biết đúng đắn về nghiệp luật này, chúng ta có thể cố gắng để hiểu và sử dụng luật này một cách tốt nhất. Vì chúng ta biết học và sử dụng về những hành động của thân, khẩu, ý của các chúng sanh, nên thầy mới có thể bảo vệ chính mình và những chúng sanh khác và có thể giúp đỡ họ giải quyết những vấn đề. Nếu như chúng ta không thể giải quyết vấn đề, thì ít ra chúng ta có thể xả ly và chấp nhận. Và bằng cách này, thầy đã có thể làm rất nhiều thiện pháp. Bằng cách sử dụng sức mạnh của đồng đội và sức mạnh của Đức Phật, Pháp và Tăng. Maybe I can add a little bit from my understanding. So there was a lot of bad things that I've done in the past, and when the results come, sure, it will be bad. But the difference is when I practice meditation, I can accept and endure the results. If I didn't practice before, I would be suffering a lot.
So the only difference is by practicing is that you can detach, you can endure, and the problems or the results doesn't seem as hard. You don't suffer as much. That itself is already changing the karmic law. Con xin thêm một chút xíu là chính bản thân của con cũng đã tạo ra rất nhiều nhân xấu trong quá khứ, và khi cái quả nó trổ thì mình phải thọ nhận những cái kết quả xấu. Định luật này là không thể thay đổi được, nhưng sự thay đổi là với sự thực tập và hiểu biết thì mình có thể chịu đựng và chấp nhận kết quả này một cách tốt hơn, và vì như vậy sự khổ đau nó sẽ giảm thiểu đi rất nhiều. Thì đây chính là sự thay đổi nghiệp luật, chỉ là thay đổi thái độ của mình để mà mình chịu đựng những cái kết quả xấu do mình tạo ra. Thì đó là sự khác nhau giữa việc tu tập và việc không tu tập. Nếu như chúng ta không tu tập thì chúng ta sẽ khổ rất nhiều về cái kết quả mà chúng ta đã nhận được. Thì cái đó là cái hiểu biết của con về sự tu tập và chuyển nghiệp. Yeah. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thì không có khéo ăn nói cho nên con ít có phát biểu. Con cũng có rất nhiều cái chia sẻ nhưng mà con rất là ngại. Con không có chia sẻ lắm đâu. Nhưng mà cái chuyện ngày hôm qua đó, con để xin thì nói. Theo con thì con đi theo Ngài tu tập thì con xả ly được rất là nhiều. Tâm con nó rất là an tịnh. Tại vì con thấy được những cái vô minh của con, những cái dính mắc của con. Giống như chuyện ngày hôm qua thì con thấy giống như Thầy nói xả ly. Mình đa nam mình bố thí thì mình phải xả ly, mình đừng có giữ. Cái chuyện ngày hôm qua là cái người đó người ta bố thí, nhưng mà người ta giữ cái bố thí của người ta, rồi người ta giống như là có cái uy quyền ở trong cái chùa đó, người ta rên luôn cái chùa, rồi người ta tạo cái nghiệp ở trong đó. Thì con học được rất là nhiều, giống như vì xả ly, cho nên con thấy mọi việc con có thể ứng dụng cho cuộc sống của con. Cho nên con thấy là Ngài dạy chỉ cần thực tập thôi là mình sẽ bớt rất là nhiều phiền não, mình sống được an nhiên tự tại hơn. Con cũng thường đi cái khóa của Ngài, nhưng mà con rất là ngại chia sẻ. Sẵn đây con cũng đại diện cho tăng ni ở tổ đình Minh Đăng Quang, cảm ơn Ngài và tăng đoàn, cũng cảm ơn, tại vì những người đó người ta có một giấc ngủ ngon, người ta không có còn sống trong sợ hãi lo sợ nữa. Dạ, con hết. So maybe for those who were not here yesterday, that didn't join us in the rescue mission, she wanted us to explain a little bit about what happened yesterday. So yesterday, I got a call in the morning, 7 a.m. from that yogi, Kim Hwa, because there was an issue at a close by temple that one of the donor, who was a regular follower at the temple, decided to move his whole family into the temple and occupy the temple. They threatened the Sangha. They assaulted the nuns and refused to leave, and start changing the locks, change the security camera. And when the police came, there was nothing to be done. And so overnight, the whole Sangha lived in fear, lots of suffering. They have to hide in their rooms and were terrified. So when we received the call in the morning, after alms round,
we went over, me and Kim Hwa went over first. So we called the cops. I called the cops, filed a report, and obtained an emergency restraining order. And when the cops arrived, their family was still very aggressive. And it was only the old monks and nuns and 2 women. So I called for backup. I called here, and I told Ong Lin to bring the whole Tabawa, bring everybody, Seattle, monks, nuns, yogis, everybody, come to the temple. Not because we are going to get in a physical fight, but because we needed the power of Buddha, Dhamma, and Sangha. We need the power of the Sangha to be there for us. Within a few minutes, the whole Sangha came, and we were able to resolve the matter very peacefully. The police escorted them out, moved the whole family out, and they were told not to come back. But when Seattle asked 2 nuns, the 2 that were attacked, the older nuns were beaten very aggressively. She was beaten pretty badly, and she was hospitalized. But when the cops asked her if she wants to press charges, she said no. And then the younger nuns was more angry, and she wants to press charges. And so, and we asked Seattle to give Dhamma talk to everyone over there. And Seattle taught about the karmic law, the law of cause and effect, because the aggressive person did not feel satisfied. There was a bad cause that was already done in the past, related to this temple, related to this abbot and the nuns, and so the bad results have to happen. And if we continue to create dissatisfaction or anger in him, he will seek revenge, and this karmic law will never stop. This cause and effect will never stop. So Seattle suggests that we negotiate, the abbot negotiate to give him what he needs. Even if he seek for more, give him, satisfy his needs, so that no more bad cause are being created, so this cycle can stop. Otherwise, he will be very angry, upset, and seek revenge, and it will go on and on. And so after that, the abbot there was very grateful that we came. He offered Seattle to conduct meditation retreats there. We both agree that that place is very suitable for meditation retreats, but it lacked the power of Buddha, Dhamma, and Sangha, because there was no meditators, no Dhamma was being taught there. Even the facility is very nice, Dhamma is not there. So Seattle agreed that we need to bring the power of Buddha, Dhamma, and Sangha to the place to help all of the resident monks and nuns at the place. That is why we are going to have a 1-week meditation retreat there. And that is the story that she shared earlier. So on behalf of the temple from yesterday, because she is the niece of the abbot at that temple, on behalf of the temple, she sent Seattle's her gratefulness, her thank in the Sangha for being there to help yesterday. It's a very so yesterday I contemplated a lot on the incidents too, but it was very clear to me that it was a manifestation of the law of cause and effect among every individual that was involved, even myself. So it's a great lesson to be learned, and it is nothing but just law of cause and effect. It's nothing. Do I need to translate this? It would take forever.
Chắc mọi người hiểu phải không? Xin không cần dịch lại quá nhiều ha. Không hiểu à? Thôi lát mình tụ tập ngoài kia con dịch chứ bây giờ cũng hết giờ. Okay, so we're gonna share from Monday. Lên mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch sư Đại Đức Tăng và thầy trí thức ở đây ạ. Hôm nay duyên lành sư chợt được hai đứa con của sư tới đây để hiểu giáo lý của Đức Phật. Hai bạn thì hồi xưa đó là sư là người Công giáo, cưới người vợ cũ đó là đạo Phật, nhưng mà bên Công giáo là muốn cưới đạo Phật đó, đạo Chúa thì phải về với nhà Chúa, phải học giáo lý của Chúa mới cho kết hôn trong nhà thờ. Thì hai em được học giáo lý của bên Công giáo đó, thì lúc mà sư thấy được chân lý thì chia sẻ cho hai em đó thì nó hơi bị nghịch. Lúc đấy sư có chia sẻ cho hai em khổ, vô thường và vô ngã. Sư có nói chuyện khoảng 3 năm trước sư bỏ đi thì con trai út của sư rất là đau khổ, giống như dính mắt vào sư đó. Thì lúc đó tâm của lúc đó rất là buồn. Thì sư cũng nói cái đó là cái khổ. Rồi bây giờ là gặp được sư thì rất là vui, cái đó là cái vui. Thì sư mới nói coi lại cái tâm đó, lúc nó khổ thì nó vui, bây giờ nó vui thì coi cái tâm này nó có thiệt không. Rồi cái thứ hai đó mình phải thấy được cái vô thường. Vô thường là hồi xưa mình 1 tuổi, tất cả ai chúng sanh nào cũng vậy, sanh ra, lớn lên, già đi và chết. Thì mình phải thấy được cái vô thường để mình không có bám víu nó, giống như mình không có dính mắt vào cái đó. Rồi mình phải thấy được cái vô ngã. Vô ngã thì thường thường mình chấp vào cha tôi, mẹ tôi, con tôi, nhà cửa, tất cả là đều có tâm bám víu đó. Thì chia sẻ cho em thì hôm nay thật là duyên lành để cho hai em tới đây để học cái pháp của sư phụ, và để cho em trên con đường đời. So share from Bande Tamjang. So he brought I brought my 2 children here today. I was a Catholic and my ex-wife was a Buddhist. But in the Catholic tradition, when you get married, you have to convert to Catholic. And so my children initially cannot accept the teaching of Buddha as I tried to explain to them. I explained about dukkha, anicca, and anatta. When I left to ordain to become a monk about 3 years ago, my youngest son was very sad because of my departure. And so I explained to him that is dukkha, that is suffering. And now he is happy to see me, and that is anicca, the changing of his mind. And I taught him about how he was just a 1-year-old kid, and now he is getting older, and the changes is unchangeable, and that is anicca. And that truth, that growing up, that changing, is not something that we can interfere or we can change or we have control over, and that is anatta. And so I'm very happy that they joined me at the retreat today, and very grateful. Sư có dạy cho hai em về nhân quả đó. Tất cả là mình học, mình phải chánh niệm mà sẵn đi ngay bây giờ là cái nhân mình đã gieo. Nếu mà mình làm đúng thì cái quả tương lai nó sẽ tốt. Nếu mà mình làm sai thì cái quả khổ nó sẽ tới. Cái đó là luật nhân quả của vũ trụ. Đức Phật hay Đức Chúa chỉ có thấy ra để chỉ lại cho, khai thị cho chúng sanh để biết không có ngoài luật nhân quả được. Hình như là mẹ của hai em cũng chưa tin vào nhân quả và chưa hiểu được nhân quả. Thì cái này chúng chúc tất cả mọi người để hiểu được nhân quả, để là từ bây giờ để không làm những cái bất thiện, chuyện bất thiện. Nam Mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. I also taught them about cause and effect and a law of karma. If you do good things today, good results will happen in the future. And even though their mother still doesn't understand about this karmic law, I
pray that everyone can understand and make use of this law so that we will continue to do good deeds so that we can get good results in return. All right, anybody else who would like to share? Does any of the children want to share anything? Yeah? Not yet. Yeah, not yet. When you're ready. Maybe 1 year, 2 years. Anyone else? Well, let's get ready so we can go to alms round because it is a little bit far away. If you can make your way to the front immediately so we can leave, you will be allowed to go shopping. So if you would like to go alms round, then tag along with the Sangha. If you want to go on your own to go shopping, you can, but you have to meet back at where we park at 11:40. We must depart from the place at 11:40 to come back here. Quý vị muốn đi khất thực, hôm nay chúng ta sẽ đi khất thực ở chợ trời. Quý vị nào muốn đi theo